Good evening to all. Today we are going to continue the Model 6 with the title Electric Vehicles and the Charging Infrastructure. So today we cover the topic on EV charging technologies. The content that is going to cover on this topic, that is on EV charging technologies, introduction to EV charging, types of EV chargers, wireless charging technologies for electric vehicles, charging station infrastructure design, and site selection. These are the main content that we are going to cover in model 5 under the subchapter of EV charging technologies. So these are the learning objectives of this course. Uh, that mean of this content EV charging technologies. After this lecture, student will be able to understand EV charging fundamentals, classification of EV charging levels, analyze charger architecture, calculate charging time, compare AC and DC charging, understand charging standards, evaluate future charging technologies. Firstly, we come across the introduction on EV charging. Is it audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is EV charging? In the last class, we discussed on battery management systems. It includes battery charging and discharging cycles, state of charge and state of health estimation techniques that are involved in the battery management system. Where we were find out SOC and SOH for the practical real-time problems, and also the graph regarding to the battery charging and discharging cycles, and some techniques related to how to find out the SOC and SOH. Among the SOC, Kalman's filter is the modified Kalman's filter is the better known for estimation technique for the electric vehicle applications. So the last class again in the battery management system, how we are going to monitor the battery with respect to the voltage, with respect to the current, with respect to the temperature and SOC and SOH. We are going to completely monitor the performance of the battery by using battery management system. So once we fix the battery in the electric vehicle, the process of charging, how we can charge the electric vehicle or we charge the battery in an electric vehicle. So there are two different types of charging. If we know that one is the DC charging, another one is the AC charging. So initially, electric vehicle charging is the transfer of electrical energy from the grid to the battery of an electric vehicle. So from the grid, we are transferring the electrical energy from the grid to the electric vehicle. What type of supply we are getting from the grid? What type of supply we are getting from the grid? The Yes, sir. main components of EV charging are: the first component itself is the grid supply, second one is the charger, third one is the EVSC, electric vehicle supply system, and the third one is the battery management system. In the last class, we discussed on the battery management system. Now we are going to discuss on the remaining components of the EV charging, that is grid supply, charger, and the types of charger involved in the EV charging. So from the KEV, what type of supply we are getting, or from the grid? Obviously, it is a AC. Three phase AC. So battery needs AC or DC? DC. DC. Why battery needs DC?
Why the directly we cannot connect the AC supply to the motor? Sir, power we have to produce it from different stations, sir. Like solar power generating stations. Hmm. Sir, ಅದ್ರ ಸೋಲಾರು DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. Main ಆ ತರ thing is AC supply ಸ್ಟೇಷನ್. ನ direct ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ motor ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Even though we use the AC motor in the electric vehicle, we cannot directly connect the AC supply to the motor because the vehicle has to move forward. So where we will get the AC supply directly? We have to take the AC supply direct connecting to the EV vehicle and run the EV vehicle is not highly impossible. So we need to store the energy in that so that we can run the from the battery we can run the motor and in turns you can drive the electric vehicle. Why only DC is to be charged? Why can't AC? Anybody? If you know the answer, you tell me. No, don't go for the chat GPT or anybody, anything else. Always we prefer the method of store only we are storing the energy in the form of DC or in the form of in the battery. Why can't we store the AC energy in the battery? Hmm? Anybody else? The main reason the name itself says DC, it is a direct current. The name itself says is the AC, it is a alternating current. So AC flows in only one direction. So that lithium ions to move from one electrode to the another electrode and stores the energy. So that means electrons moves from positive to negative. So only in one direction. So we can store the energy in the battery. But what happens in the AC supply? Alternatively, we are getting it is a sine wave. AC supply is a sinusoidal AC supply. Already we are getting the positive and the negative half cycle. Again in the positive half cycle and a negative half cycle. One complete cycle is nothing but time taken to complete. One cycle in 1 second, that is a frequency what we say number of cycles completed. So that will be alternating. It's a number of 50 for the for the Indian frequency. It's a 50 hertz. That means per 1 second, 50 cycles are going to be completed. So alternatingly positive and negative half cycle. So this results in there is no net charging. Now the net charging will be the zero because it alternates from the positive to negative, positive to negative. So net charge if you calculate from the positive to negative, the same area will be covered under the positive half cycle and the same area will be covered under the negative half cycle. So net energy stored will be the zero. That's why we cannot store the AC, we can store the DC because it is a unidirectional where AC is the bidirectional. That is the main thing. So that's why in any of the cases in electric vehicle or anywhere we want the AC supply, we cannot for the application oriented, we cannot directly connect the AC. So first we can convert the AC into DC, then DC will be stored in the battery. Then again, if the application needs the AC, then again we convert into AC by inverter. Or if you directly want the DC, then we can directly connect from the battery, or we can use the chopper for the if you want the lower voltage or if you want the higher voltage to buck or boost the DC voltage, we can use the DC to DC converter. So that is the main thing why we need to store the energy. So to store the energy in the battery, so that is nothing but the we are going to charge the electric vehicle. That charging electric vehicle is nothing but the charging the battery in an electric vehicle. The main components are grid supply, charger, EVSC and battery management system. So EV charging process. So look at the diagram what we have here. Look at the parts of each components of the EV charging process.
Look at the main components used in the EV charging, whether it may be AC charging or it may be DC charging. Later we discuss about types of the charging. So for just only look at the components that are there in the charging process. See EV charging process. First, the grid where we get the AC supply. AC supply is going to be converted into DC supply by using inverter. Here we are going to use the filter for smoothing the DC supply. Now we can step down or step up the DC voltage as per the requirement. So DC to DC converter is used here. Here is the DC fast charging station at the level 3 we are mentioned. From this one, this is the structure where we have in the electric vehicle. This is not there in the electric vehicle, only this part of there in the electric vehicle where we have it is from the grid. Also both the things we have shown here, from the fast charging to the level 1 and level 2, that is we can charge the electric vehicle battery from the home for wherever whatever we are getting from the home, that is a single phase 230 volts, that can be used to charge the battery for the lower wattage, lower capacity. If it is a higher capacity and the fast, then we can use the three phase supply, and for the very fast charging we can use the DC charge, DC fast charging. So this is the process where we are getting the DC fast charging. So this is from the home applications we are getting the AC supply. So we discuss the later this part, the types of the chargers. So inside this one in the charging process we have the DC to DC converter. We have the DC to AC converter, because if the electric motor used is a AC motor, then we need to convert the from the battery. We need to convert that AC into DC into AC required for the supply to motor. Then and also we can use this here DC to DC converter for the bidirectional power flow. Yeah, what we have shown here is the bidirectional flow, that voltage can be from the output from the external supply, that is a DC supply. This is the EV battery that what we have. So here onboard charger is used for the level 1 and level 2. We discuss this one later. So this is the main components, main process. It should be consists of, remember, DC to DC converter, AC to DC converter, and DC to DC converter, motor. These are the main things what we have in the electric vehicle charging, in the charging process. Now the components of the charging process or charger are grid, onboard charger, simply it is called as OBC, a EV battery, EVB, DC to DC converter may be called as a chopper, electronic loads, inverter, DC to AC converter, electric motor, and DC fast charger. Grid is nothing but what is the function of the grid? It supplies the AC from the electrical AC electrical power from the grid. So onboard charger, it converts AC from the grid into the DC for the battery charging. EV battery stores the electrical energy as a DC. DC to DC converter converts the battery voltage to the required voltage for auxiliary systems. It may be 12 volts or it may be 48 volts. Electronic loads, air conditioning, lighting, infotainment, ECU and sensors, etc. Those are the electronics loads. Inverter, it converts DC to AC, converts battery DC into the AC required for the traction motor. Electric motor converts electrical energy into the mechanical energy to drive the wheels. DC fast charger, external charger that directly supplies regulated DC into the battery. These are the main components of the EV charging system and its functions. Usually these words are regularly we used, rectifier, inverter, motor, um, DC to DC converter or battery. These are the common words we usually, as a being an electrical engineers or being electrical students, we commonly associate with these words. Only new thing that we are going to learn here is the onboard charger, only that one, and the DC fast charger. Remaining are already known parameters. We can classify the EV charging based upon the power level.
based upon the power elements in terms of kilowatt, we can say. So level 1 charging is a AC slow charging. Level 2 charging, it is a AC medium charging. DC fast charging is a rapid charging. So there are three types of EV charging based upon the power level: level 1, level 2, and level 3, or we can call sometimes type 1, type 2, or type 1 and type 2 and DC fast charging. Regularly, commonly we use the level 1, level 2 and DC fast charging. Remember, level 1 gives slow charging. Slow charging means it takes much time to charge the battery completely, where level 2 is takes the medium time between the level 1 time and DC fast charging, where DC fast charging within less than in terms of minutes it will take the charge to charge the battery completely. So based upon the power rating, we classified level 1, level 2 and level for DC fast charging. This picture shows the EV charging types: level 1 charging, level 2 charging and DC fast charging. In terms size also it is going to be increased, because level 1 is for the lower applications, lower wattage. Level 2 is the medium, and the DC fast charging is the highest, higher voltage. So it is shown here. Voltage in the level 1 is the 120 volts AC. Speed is slow charging. The connectors that are used in the J1772, where in the level 2 charging the voltage used is a 240 volts AC. Again, it may be from the charging station, or it may be can use this supply from the domestic our home. So both 120 volts AC and 240 volts can be used from the domestic, that is from the home. The speed is the moderate, where DC fast charging it requires higher voltage of approximately equal to the 480 volts DC. uh, it is connected directly from the direct grid. Speed is ultra fast, very high. Highly we can charge the battery in a very high or ultra fast compared to the level 1 and level 2 charging. The same thing explained here with a different diagram. These are the connectors. Remember, these are the connectors that we are what we say. These are the connectors that what we connect to the supply. That is shown here. For the level 1, there are different connector. Level 2 charging also, there are different connectors used. For the DC fast charging also, there are different connectors used. The same connector cannot be used for the all the three charging levels. Standardly, we use the level 1 120 volts, level 2 240 volts, and level 3 480 volts DC fast charger. Here is the battery package. Standard 120 volts outlet, we can charge the battery. Standard 240 volts outlet can be charged the battery, and this is the DC fast charging. So these are the level 1 charging uh, used for the less residential use, and level 2 charging is used for the residential or commercial use, and level 3 is completely used for the commercial use. Remember, level 1 is used for only for the residential, where level 2 is used for the both residential and commercial purpose, and level 3, that is the DC fast charger, is completely used for the commercial purpose. Hierarchical charge classification. This is a distributed network level. This is a central aggregator level, and there are two sub aggregator level called as SAN, and here also sub aggregator level. Then we have the charging station level, EV charging stations at different points. Here EV level, electric vehicle, we are going to charge. These three are the charging stations, and here we are going to charge the different electric vehicle. Once you look on this one, hierarchical charger classification. Next, EV charging standard worldwide.
Standard for USA region, the connectors that we are used is the SAE J1772. For Europe and India, we are using the CCS, and for in the Japan, CH ADMO, China GB bar T. These are the standard EV chargers that we use for in the worldwide. See, this is the different types of connectors we have. This is the different type of connectors we have for the different types of charging. So the same was what I said, the charging EV chargers are mainly classified into level 1, level 2 and DC fast charging depending upon the power level. That power level shown here. For the level 1, the power level will be 1 to 3 kilowatt. For the level 2, it is a power level will be 3 to 22 kilowatt, and DC fast charging the level is 50 to 350 kilowatt. Based upon the power level, we classified the chargers into level 1, level 2 and DC fast charger. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 1 to 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 3 to 22 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 50 to 350 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. Level 1 and level 2 can be supplied from the charging station. Level 1 can be supplied from the domestic 230 volts. Level 2 is also from the domestic and also charging stations. But DC fast charging is mainly purpose for the commercial use. So usually supplied from the uh, charging stations, or the public charging stations. Methodology involved in the EV charging analysis. It determine the battery capacity, then select the charger type, calculate charging power, estimating charging time, analyze efficiency, evaluate infrastructure needs. So first we calculate the capacity of the battery, that what we have in the electric vehicle. Based upon the capacity, we need to go for whether we need to choose whether it is a level 1 or level 2 and level 3. Remember, so we cannot if it is a very high capacity of 35 to 50 kilowatt rating of the charger, that in terms of motor or capacity used in the electric vehicle, we cannot connect that battery to the single phase supply of 230 volts. So we need to know the capacity of the battery. Based upon the capacity of the battery, we need to connect whether it is level 1 or level 2 or DC fast charging. Remember. So, my question is, so the same supply can be used for the both the cases level 1, level 2 and level 3. I mean, if an electric, we have the electric vehicle, so that electrical vehicle can be charged to the level 1 and level 2 and level 3 and all the three cases. The same thing what I explained now. Remember, listen. If an electric vehicle, if you have the electric vehicle, consider you have the electric vehicle. Can I charge the electric vehicle where we'll find the charger at the level 1 and level 2 and DC fast charger. ಮೂರು ಕಡೆನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಕಡೆನೂ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರಶ್ಮಿ, ರಶ್ಮಿ ರಶ್ಮಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಲ್ಮಾನ್, Yes, sir. ನಿನ್ನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ? ಯಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ? ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತದೇನ ಸಲ್ಮಾನ್? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದಾವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು? ನೀರದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಊರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾವ ಊರಪ್ಪ ಅಂದೆ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್. ಇದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಹತ್ರ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೀಗ ಮತ್ತೆ
ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಜದ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ರಜಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ? ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಮುಗಿಸಿದೀರಾ ಹೌದಾ? M.Tech ಅಲ್ಲ, 6th ಮಾಡಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್? 10 12? 10 sir. 10 So ಅಲ್ಲ 10. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲ 50% ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ 60% ಮುಗ್ಸಕ್ ಹಚ್ಚಿರ. ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ GM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿನಗೆ? ಒಂದು ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್? ಸಲ್ಮಾನ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಲ್ಮಾನ್? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ. So methodology, as I said, mainly methodology depend upon first we need to determine ಎಸ್ the. ಸರ್. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದಟ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ or you can call. If I am busy, sometimes I will be busy, so as an HOD, so you can put the message whatever your queries, then I will answer by mailing or by messaging to you. So there is no issues. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ, ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. whatever you get the doubts, you can clarify. Okay. So methodology include determining the battery capacity, as I said, and selecting the charger type, whether it is a level 1, level 2 or level 3. I asked one question before interacting with the Salman. I asked one question. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೆವೆಲ್ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೂರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ 3. ಅಗೇನ್ the same thing what I explained previously. If your power level is 1 to 3 kilowatt, then you need to go for level 1. If your power level is 3 to 22 kilowatt, then you need to go for the level 2. That is a higher. Here level 1 supply voltage is 120 AC. In the level 2, the supply voltage is 240 volts AC for the power capacity of 3 to 2 kilowatt. For the level 1 also you can use the level 2, but the reduced voltage. But if the power rating is 50 to 350 kilowatt, then we go for the DC fast charging. You cannot go for the level 1 and level 2 type of charger. So that what I explained here, determining the battery capacity, and the second one is the select charger type. And you need to calculate the charging power also, because according to the power we are going for the level 1 and level 2 and fast charging. Then we need to estimate the charging time. If it is a level 1, it is in terms of hours together, 6 to 8 hours. If it is a level 2, it is in terms of 3 to 4 hours. If it is a level 3, that is nothing but the DC fast charging, less than 1 hour. And we need to analyze the efficiency, then we need to evaluate infrastructure needs. So what I said, the charging time is very important here, estimating the charging time, because all the research is going on nowadays on the battery. It's only on, it's main on the charging time. Charging time ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು the consumers needs to buy the electric vehicle, because hours together we cannot wait at the charging station.
if it is a level 1 charging, going for level 1 and level 2 charging, going for the charging station, waiting for the long period of about 4 to 5 hours, together 6 hours sometimes. We cannot uh, we cannot spend whole day for the charging the electric vehicle. So that's why when the level 1 and level 2, usually we charge the electric vehicle in the home only, because single phase supply is more than sufficient for the level 1 and level 2. Only for the DC fast charging we need to go for the stations. For the level 2 also we can go for the stations. Sometimes level 1 and sometimes level 1 can be charged at the home, level 2 can be charged at the home under the charging stations. So this formula is very much necessary to find out the charging time equation, where T is equal to battery capacity divided by the charging power. T is the charging time, E is the battery capacity, P is equal to charger power. For example, if the battery has the capacity of 60 kilowatt hour and the charger of 7.2 kilowatt, then the time constant will be charging time will be calculated using the formula T is equal to battery capacity divided by charging power. Therefore, T is equal to battery capacity is 60 kilowatt hour, where charging power is 7.2 kilowatt. So 60 divided by 7.2 gives 8.3 hours. So what type of charger it is? It is going, the time taken by the charger is 8.3. So what type of charger it is? Level 1 or level 2 or fast charger? Time taken to charge the battery completely from 0 to 100% is 8.3 hours. Based upon this charging time, we can find out which charger we need to go for. It is whether it's a level 1 charger or level 2 charger or level 3 charger. Can anybody tell that one? Level 2, sir. Level 2, obviously. Why not it is level 1? 1 to 3 kilowatt only Yes. available, sir. The 1 to 3. charger capacity is between 1 to 3 kilowatt, then it is a level 1. But it is also taking the much time, approximately equal to the level 1 charging time. But the capacity of the charger is 7.2 kilowatt, then obviously it is a level 2 charger. So we go one by one. The level 1 charging, it uses a standard household outlets. What we have the sockets in our home, you can use those outlets for the charging our vehicle. Most of the electric vehicle, the two-wheeler electric vehicle, they're charged at the home itself. They won't go for the charging stations. That much low capacity charging stations are not there, not required at all. So we can charge the electric vehicle, two-wheeler electric vehicle at the home only. So that is nothing but the level 1 charging belongs to the 1 to 3 kilowatt. So applications are home charging and overnight charging, because it takes almost 8 to 10 hours to charge the battery completely, because it is called as a slow charging. That's why we can keep the charger charging the battery at the night. In the morning we'll disconnect the from the supply. That is a usual way where all two-wheeler owners are doing. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 to 10 hours ತಗೊಂತ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that figure shows the same thing. These are the chargers at the household applications. So this is a simple adapter that we can directly connect here. This is where the separate charging panel is going to be fixed at the home applications here. This is directly connected to the socket. Level 1 charging specifications. As I said, it is a less power, in between 1 to 3 kilowatts. Sometimes you can carry less than 5 kilowatts also. So voltage is 120 to 230 volt, single phase supply can be used, and the current drawn is the 10 to 16 ampere. So the same circuits what we have in the home applications can be used to charge the electric vehicle in the level 1. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10 to 16 amps ಇದ್ರೆ
we cannot, because maximum sockets need to be changed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಿಗೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 to 8 amps ವರೆಗೂ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ 8 amps ವರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅವರ್ ಹೋಮ್. So there we can charge our two-wheeler vehicle or four-wheeler vehicle of less than capacity of 1.1 to 3 kilowatt. This is the charging level specifications. This is the block diagram of level 1 charger. Look at the block diagram, or simple diagram. You cannot say this is a block diagram. A simple diagram that shows the level 1 charging. Look at that one. Look at the image. This is a single phase AC power supply that we have. The outlet will be this is the outlet, standard 120 volts. There we are in the level 1, it is going to draw the 12 to 16 amps, sometimes 10 to 16 amps. The range can be very little. So from that one, the battery going to be charged. This is a level 1 EV charging connectors, that is J1772 type 1. So AC power in the step 1, AC power from the household outlet, the voltage range is will be 120 volts and the current is 12 to 16 ampere, and AC power is somewhere where something, if you can take some data from somewhere, it is almost about less than 3 kilowatt. Remember, somebody will represent it is 1 to 3 kilowatt, somebody will represent 1.5 to 2.5, somebody will represent 3 to 0.5. So it will be very little wherever we take, that is nothing but it's depend upon the source we are getting the data. So usually remember it is in term less than 3 kilowatt, it is called as the level 1. So EC charge in the step 2, EV charging cable connection, we need to connect the EV charging cable to our vehicle. This is the EV charging cable connection. At that time outlet, it is going to protect with the equipped with the protection circuitry, ground fault protection and communication interface. These things should be there. So in the step 3, AC power enters the vehicle. The connect ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ connector use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಸಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ AC supply ಇಂದ vehicle connect ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ then AC power going to be enter into the vehicle. ಒಂದ್ಸಲಿ vehicle ಅಲ್ಲಿ AC power enter ಆದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we have the onboard charger. So in the step 4 we have the onboard charger that converts AC into DC. Onboard charger function ಅದು onboard charger that is built in the vehicle. ನೆನಪಿರಲಿ, there is a difference between the level 1 and level 2 and fast charging difference. ಈ onboard charger ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, this is a main difference between the 3 different types of chargers. In the level 1 charger, we are using the onboard charger in the vehicle itself, not as in the outside. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು onboard charger ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. onboard charger used in the electric vehicle. ಈ electric vehicle ಅಲ್ಲಿ onboard charger ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So from the supply or from the socket, we are going to give the supply of single phase to connector. Through the connector, the supply is going to be enter into the battery. So in the step 4, as I said, onboard charger converts AC to DC. The function of OBC is conversion from AC to DC, power factor correction, current regulation, voltage regulation and battery production. This is the function of OBC. In the step 5, once it converts, onboard charger converts AC into DC, the DC is going to be charge the battery. It is going to be stored in the battery. So now the battery management system, what we discussed in the last class, continuously monitors cell voltage, cell temperature, charging current, state of charge and the charging rate is adjusted accordingly. This is going to be monitored by the battery management system.
after the OBC, that is onboard charging charger. So at the last, full charge and charging termination. As the battery approaches full charge, charging current gradually decreases. BMS prevents the overcharging. Charging automatically stops when the target SOC is reached. So first ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ voltage enters from the socket to the charger. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬರೋ ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ discharge. Automatically it is going to be stops the charging further charging process, where the charging current going to be decreases gradually. So overall this the battery management system is going to protect the overcharging, undercharging and the remaining parameters of the battery. So level 1 charging refers to the charging the EV using single phase supply 120 volts household outlet. As I said, 12 to 16 ampere current, and typical charging is less than 3 kilowatt. It is level 1 charging is recommended for home charging, overnight charging, plug-in hybrid electric vehicle, EV users with low daily driving requirements. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಸರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ level 1 charging. Advantages of the level 1 charging: it is a low cost because we directly from the supply, whatever we are getting at the home, we can be connect to the vehicle to charge the vehicle, so automatically lesser cost and easy installation. There is no much procured and investment in the level 1 charges, but limitations is very much consideration. So that is very slow because it almost take 8 to 10 hours to completely charge the battery. So not suitable for the commercial applications or commercial vehicles. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ high. We cannot charge by using level 1 because it only belongs to the less than 3 kilowatt. Now we have the level 2 charging. Level 2 charging may be from the home applications. Home we can get that supply or dedicated AC charging stations also available. Look at the figure. These are the dedicated charging station available at the public level. All the three figures are shown are the charging station belongs to the level 2. So applications, maybe homes, we have the charging station, level 2 charging station at the homes itself, and offices also. Big offices, companies have the where we are they are talking about the zero emission. There they prefer for electric vehicle, or that in those cases also offices have the charging stations. Whether you see the charging station at the GM University, EV charging station at the GM University, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ? ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ GM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಲಿ ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ we have the charger. That is we can say level 2 charging at the offices. And level 2 charging specifications are: voltage is 208 to 240 volts. Again, it may be single phase supply you can use here. Current is higher than the level 1, where 60 to 80 amps. Power rating is 3 to 22 kilowatts. This is the architecture of the level 2 charger. See the architecture. Look onto each component used in the level 2 architecture. Later we'll explain that one.
ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ is a AC source, that is single phase 240 volts AC supply from the supply lines. We have the service panel or distribution board, dedicated circuit for the charging purpose only, of 30 to 30 amps to the 50 amps. Then we have the level 2 electric vehicle supply station or charging station, typically of 208 to 240 volts AC supply, with the capacity of current rating 16 amps to the 32 amps. Here the current rating in the distribution board is higher range 30 amps to the 50 amps, where but electric vehicle requires only a range of current between 60 amps 16 amps to the 32 amps. Then AC power is going to be supplied to the through the cable. We are going to on the connector. The connector used is the J1772 connector. Remember this thing, this point, this number. So single phase supply is going to be given to the vehicle, where the AC supply is going to be converted into the DC supply. That is, this part is called as the onboard charger. This is the major difference between the level 1, level 2 and DC fast charger. Where in the level 1 and level 2 we will find this onboard charger, but we will not find any OBC or onboard charger in the fast charging. Let's see why it is not there in the fast charger later. So once it converts AC into DC, that DC is going to be stored in the battery package. That the parameters of the battery package and the onboard charger are controlled by the battery management system. Clearly it is shown.
The power flow is from the grid to the battery pack is shown here. First, from the grid, the supply voltage is 240 volts and it is connected to the, see the power flow shown here. This is within this block, the power flow is shown. So from the, sorry, from the grid is we are connecting to the service panel because service panel has the higher current ratings from the 30 amps to the uh, 50 amps from, and it is from the level 2 electric vehicle supply. It has this point level 2 EVSV or charging station where the current is in between 16 amps to the 32 amps. Then we have the vehicle inlet where we can connect from the charging station to the electric vehicle. This is the point where we are going to put the connector. From that one it going to be convert AC into the DC by using the rectifier. From the DC it is going to be stored in the battery pack. These the parameters in the OBC, that is onboard charger, and the battery pack are controlled by the battery management system. So these are the different parts of the level 2 EV charging architecture. So specifications are given here. Voltage is 208 to 240 volts AC single phase. Current rating is 16 to 32 amps. Power rating is 3 kilowatt to 7.7 kilowatt. Charger time is 2 to 8 hours for the fully charged. Range added is 15 to 30 miles per hour approximately. See, this is a circuit where the level 2 connector looks like. There are 5 points here in the inside the connector of SCAE J1772. It is a type 1 connector. The AC charging characteristics are main features of AC charging are it uses the onboard charger, lower information cost, lower infrastructure cost, moderate charging speed. Once again, I am asking what is onboard charger. Remember, this is a very important parameter or feature where we can differentiate the level 1 and level 2 to the fast charging. What is this onboard charger does? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ onboard charger? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ onboard charger? What is the function of this onboard charger? Sneha? Sneha? ಸರ್ ಎಸಿ ಪವರ್ನ ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Very good. That is shown here. This is the onboard charger OBC converting from AC to DC, and that DC is going to be stored in the battery pack. So now we are moving to the last type of charger, that is DC fast charging. It is completely entirely different from level 1 and level 2, where level 1 and level 2 AC is going to be uh, given to the vehicle where it is a of single phase AC supply, but it is a DC fast charging. It is a higher wattage, higher rating applications. It is going to be used. DC fast charging or DCFC, also known as level 3 charging, is the fastest method of charging electric vehicles. Unlike level 1 and level 2 charging, where AC power is converted into DC inside the vehicle by the onboard charger, DC fast charging performs the AC to DC conversion within the charging station itself and supplies high voltage DC power directly to the battery. This approach bypasses the vehicle's onboard charger, enabling significantly higher charging power and much shorter charging times. What do you understand by using this slide? In the DC fast charging, onboard there is an absence of onboard charger. Remember, there is an absence of onboard charger. Then how it going to be convert the AC into DC? The main function of the onboard charger is conversion from AC into DC. That onboard charger is going to be
there in the electric vehicle itself. There is no externally we connect the onboard charger. In the electric vehicle itself, there is an onboard charger where it converts the AC coming from the socket or grid to the DC to be stored in the battery. So then what happens in the DC fast charger? Without the onboard charger, how it going to convert the AC into DC? This sentence says, the DC fast charging performs the AC to DC conversion within the charging station itself. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರೋದು, ಆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ದಟ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ಸಿ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೋದು ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಎ ಸಿ ನ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿ ಸಿ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 2. ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳೋದು. ಈ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ than 1 hour it is going to be charged completely in the DC fast charger. That's why the name is a DC fast charger. Can anybody repeat once again why it is called as DC fast charger? ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಯಾಕೆ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 2? ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಬರೋದು ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ,
DC charger ಅಲ್ಲಿ conversion from AC to DC happens inside the charging in the charging station itself. ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ DC voltage. That DC voltage is directly connected to the electric battery to charge it. That's why the time taken to charge the battery completely it within the 1 hour compared to the level 1 and level 2. So why DC fast charging is needed? One of the major challenges in EV adoption is the charging time. As I said, while level 1 charging may require 8 to 24 hours over the night, I said 8 to 24 hours, where level 2 charging typically requires 4 to 8 hours, where DC fast charging can charge the electric vehicle from 20 to 80% in approximately 20 to 45 minutes. That is less than 1 hour. It is going to be charged from the lower value to the higher value depending upon the battery size and the charger power rating. So once it is charged, because the battery used for the DC fast charger is a higher capacity. Once you use the higher capacity battery for the vehicle, we can run a vehicle for a longer distance. We can travel for through the longer distance with the, and it is going to be charged within the less time. That is the reduced charging time, because it only takes about 20 to 45 minutes, less than 1 hour, where level 1 takes around 80 to 8 to 24 hours, level 2 takes 4 to 8 hours. Now the DC for charging specifications. Parameter again, voltage, current and power. The value of the voltage is 200 to the 1000 volts. The current rating is up to 600 amperes. Power rating is from 50 to 350 kilowatt, or more than 50 kilowatt you can consider. Where in the case of level 2 it is less than 50 kilowatts, where in the case level 1 it is less than 3 kilowatt, where in the level 3 or DC fast charging the power rating is more than 50 kilowatt. This makes DC fast charging particularly suitable for highway charging stations. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿರಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಆದ್ರೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 8 to 24 ಅವರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 hour ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ use that power station charging station to charge the electric vehicle. Nowadays research is still going on to reduce that time. 30 to 1 hour ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ that battery has to be charged completely 100% ಅಥವಾ 90%. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ research is going on, depend, that is charging time. And commercial EV fleets, public charging hubs are there, and electric buses and delivery vehicles. So what is the basic principle in the EV DC fast charging? AC power is drawn from the utility grid. The charging station converts AC power into DC power. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ. In DC fast charging, conversion from AC power to DC power happened in the charging station, where in the level 1 and level 2 that is happening in the electric vehicle, that is the onboard charger, in the onboard charger. The charger communicates with the battery management system, that is the BMS, whether it is fully charged or halfly charged, that is finding the SOC, measuring the parameters like voltage, current and temperature, etc. That is done by the battery management system. The charger adjusts the voltage and current accordingly to battery requirements. Somebody has added join now, I think. Okay. Then DC power is supplied directly to the battery pack, because in the charging station itself it converts AC into the DC. The battery charges rapidly under controlled condition. That controlled condition is monitored by the battery management system. This is a fast DC charger architecture. Once you see, look into this one, whatever there in the charging station, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗನ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗನ್ ತೋರಿಸಿದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದು. Look at the diagram, where how the DC charge fast charging going to be happen. Look at the diagram, what are the circuits that we used here.
ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ AC ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 3 ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 430 ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಲೈನ್ 1, ಲೈನ್ 2, ಲೈನ್ 3 we have here. So from this filter, it is going to be filter the harmonics that is going to be given to the rectifier, where in the rectifier it converts AC to DC. There are 6 IGBTs that are used in the converter circuit or AC to DC converter circuit with the power factor controller. ಇಲ್ಲಿ DC to AC to DC converter ಅಲ್ಲೇ we have the power factor controller. 3 phase circuit ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is a bridge form. So 3 IGBTs are used in the upper arm and 3 IGBTs are used in the lower arm. This power electronics operation is not necessary here, but briefly I will explain as for your purpose only. For at any instant of time, one switch has to be turned on from the upper limb and one switch has to be turned on from the lower limb, but of the not same limb. One should be from the upper arm, one should from the lower arm, but of the same limb ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲಿಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಈ ಲಿಂಬ್ ಇಂದ ಆಗಬೇಕು. If this is the case, then it converts AC into the DC. ಇಲ್ಲಿ DC link high voltage DC bus use ಮಾಡಿದ್ವಿ. We are using the capacitor filter here. Then that DC and DC to DC converter can be happened by using this circuit that is high frequency circuit. Then that DC is given through the output filter where it is going to be minimize the harmonics. Then that minimized DC supply is given out from the this connector that is connected to the electric vehicle. This is the electric vehicle. This is the DC fast charging station. Inside the charging station, only we have the connector from connecting the DC supply from the charging station to the battery package. Here it is. This is inside the electric vehicle. This is outside the electrical. Only we have the cable with the connector that connects from the charging station to the electric vehicle. Here it is given the specifications. Input voltage is 400 to 480, output voltage 200 to 1000 volts DC. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇರೋದು ರೇಂಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ 400 to 480 ಇದ್ರೆ 3 ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DC ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 200 to 1000 volts depending upon the controller whatever how much we want. And the output current ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100 to 500 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. Output power again it is DC fast charging higher power, and as I said 50 to 350 kilowatt, that is more than 50 kilowatt. And efficiency, if we use the IGBT switches, efficiency is more than 96%. If you use the silicon carbide switches, it is application efficiency is more than 97%. This is the DC fast charging unit or architecture. This again I have given this diagram where it shows the all the three levels of charging, level 1 and level 2 and level 3. Look at this one, look at this figure where is level indicate where level 1 and level 2 charging happen and where level 3 is going to be happen. Look at the figure. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್?
ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು Level 3 DC fast chargers. this is DC fast charger. ಇದು this is inside the substation, in the substation. This is the electric vehicle. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದೇನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ AC ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Key components of the DC fast charging: AC to DC rectifier inside the charging station, DC to DC converter, then control unit, then charging connector, communication system. These are the main components of the DC fast charging station that are shown here in the diagram itself. In this diagram we have shown that one. DC to DC converter, the function of the DC to DC converter is converts AC utility AC power into DC power. It uses the power semiconductor devices, IGBTs, silicon carbide, MOSFETs, provide this stable DC bus voltage. Where DC to DC converter regulates the charging voltage and current, matches charger output to battery requirements, provides electrical isolation when required. Control unit manages charging operations, monitors safety parameters, communicates with the electric vehicle. Charging connector provides the electrical interface between the charger and vehicle. Common standard include CCS combined charging system, CHA demo, GBRT, because there are different connectors used in the different locations here that are shown here. And communication system exchanges the information such as state of charge, battery temperature, voltage limits, current limits between the EV and charging station. That is the information happening between the EV and charging stations, electric vehicle and charging station. Typical power levels, as I said, low power DC fast charger in between 25 to 50 kilowatt, standard DC fast charger about 50 to 150 kilowatt, high power DC fast charger power charger 150 to 350 kilowatt, ultra fast charger of range 350 plus kilowatt. Advantage of DC fast charging: it is a fast charging speed, significantly reduces the charging time. Long distance travel support, enables convenient highway travel because of higher capacity battery. Commercial fleet operations, minimizes the vehicle downtime. High power minimizes the vehicle downtime ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಗೆ ಇಡಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈಮ್, ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋದು. High power delivery supports larger battery pack, reduced dependency on the OBC because it bypasses the vehicle on board charger limitations. Challenges of DC fast charging: high installation cost because the components or parameters required, devices required in this DC fast charger are more, because in level 1 level 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ DC fast charging ಅಲ್ಲಿ components used, there are many different circuits we are using inside the charging station to convert AC to DC. That's why high installation cost irutte. Grid impact: high power demand may stress local distribution network. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಲೋಡ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ 100 amps to 500 amps ವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹೀಟ್. ಸೊ that may heat the battery. That is, rapid charging generates the heat within the battery. That leads to the battery aging. Frequent fast charging can isolate the battery degradation if not properly managed. And cooling requirements: fast ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then we need to have the cooling requirements in the modern fast chargers. Applications of DC fast charging: in the public charging stations ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈವೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ DC fast charging. Public charging stations, highway charging corridors, electric buses, electric taxis, logistic and delivery fleets, and commercial transportation hubs. Comparing the charging time with the power rating for the three different levels of charging method, level 1 and level 2 and DC fast charging. Level 1 ಅಲ್ಲಿ less than 3 kilowatt of about 8 to 24 hours. Level 2 ಅಲ್ಲಿ more than 3 to 22 kilowatt, it takes about 4 to 8 hours. DC fast charging more than the 80 50 kilowatt, it takes about less than 1 hour, around 20 to 45 minutes. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And AI based charging management, because once I said in the last class, AI based what we call that battery management system, AI assistant battery management system is the recent trend. Here also the same thing, AI based charging management will be happen in future. So the different formulas that we have to calculate the different parameters: change in state of charge, energy required by battery, energy drawn from the charger, charging time, formula to calculate all the values. This is the direct formula. Take these formulas. These are required to calculate the different parameters in the charging technologies. ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. First one is change in state of charge, that is equal to SOCF final minus initial final state of charge minus initial state of charge. Energy required by battery, energy required ERQ is equal to battery capacity into change in the state of charge divided by 100. Energy drawn from the charger with considering the efficiency, E input is equal to E required, that is the energy required divided by the efficiency. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಓವರ್. Yes, sir. Okay, then the remaining two formulas.
I think over. Yes, sir. So we have the problem. An electric vehicle has a battery capacity of 75 kilowatt hour with an initial state of charge 20% and needs to be charged to 90%. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 75% ಇದೆ 75 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದೆ. Initial charge of the state of the charge is 20% and it is need to be charged to the 90%. Calculate the charge in time using level 1 charger, level 1 charger of 2 kilowatt, level 2 charger of 7.2 kilowatt, DC fast charger of 120 kilowatt. Assume charging efficiency is equal to 92%. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. And the data given, battery capacity is 75 kilowatt hour, initial state of charge, initial state ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 20% ಇತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅದು 90% ಆಗಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 92% ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ 92. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 0.92, ದಟ್ ಇಸ್ 92%. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 75 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ 20% ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ 90% ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 92%, 0.92. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಚಾರ್ಜರ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ಚಾರ್ಜರ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಇಂದು 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಲೆವೆಲ್ 2 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ದು 120 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, change of state of charge, final state of charge minus initial state of charge, that is 70%. 90 minus 20 is 70%. Energy to be stored in the battery, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 70, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 75 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ change in the state of charge is the 70% multiplied by 70, that is 0.70. Battery energy stored in the battery becomes 52.5 kilowatt hour. Account for charging efficiency, since the charger efficiency 92% ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ energy drawn from the charger input to battery capacity, battery energy stored in the battery divided by efficiency. Battery stored in the energy ಎಷ್ಟಿದೆ 52.5 kilowatt hour ಇದೆ, efficiency ಎಷ್ಟಿದೆ 0.92 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to 57.07 kilowatt hour. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಪ್ಪ ಸಗರ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅವು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2,500 ಕತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ 2,000 ಇತ್ತು. 2,000 ಇತ್ತು, ನಾನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕೈತಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೇಸ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಸೇಸ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಹಾಂ 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 ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ತಪ್ಪು, ಅಂತ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮನೆ ಬೈ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. M.Tech ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತದವು. ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 1 ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ P, that is equal to 57.02 divided by 2. P ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೈಮ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 28.54 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? 90% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 90% ತಾನೆ? 98% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 28.54 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ 2 ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 57.02 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7.2 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮು? ಇಟ್ ಈಸ್ 7.93 ಅವರ್ಸ್. ಅದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈ ರೇಂಜ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದು 57.07 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 120 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮು 28.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜರ್ ಟೈಪ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3. ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, 120 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆವೆಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ 28.5 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 7.93 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ 28.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆರಿ fast. That's why it is called as fast charger. Where in the level 1 it takes much time, level 2 come in between level 1 and level 2. Level 1 and DC fast charger. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. This is a comparison, overall comparison of the level 1, level 2 and DC fast charging. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. There are different parameters that are considered for the level 1 AC charging, level 2 AC charging and DC fast charging. First parameter ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು power rating. Power rating as I said in less than 3 kilowatt. Level 2 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು less than, in between 7 to 25 kilowatt. DC fast charging ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 plus kilowatt. ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 230 volts, 230 to 415 volts, ಇಲ್ಲಿ 400 to 480 volts. Output of the battery, that is AC conversion to DC through the onboard charger OBC.
Here also level 2 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ AC converter into DC using onboard charging circuit. In the DC bus charger DC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 80 to 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 3 to 8 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಅವರ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90 to 94% ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 93 to 96% ಇದೆ. DC fast charging efficiency higher compared to the level 1, level 2. It is in terms of 95 to 98%, 99%. ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವನ್ನ? ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ನ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅನ್ನು ಹೋಮ್, ಆಫೀಸಸ್, ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಂದ್ರೆ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again, initial cost is low in the level 1 and it is medium in the level 2 and it is high in the level 3 because of the many components are complex circuit complication in the conversion from AC to DC in the charging station. And the main power devices used in the, that is in the power converter circuits, MOSFET in the level 2, MOSFET and IGBT in the level 3, or that is in the DC fast charging, IGBT are silicon carbide MOSFETs. This is the overall comparison table of the level 1, level 2 and level 3 of DC fast charging with the different parameters. See, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು, we can see the both the things. AC, this is ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಿಡ್ AC ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is the vehicle, this is complete the vehicle. ಇಲ್ಲಿ AC ಸಪ್ಲೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. AC ಸಪ್ಲೈನ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ AC ಇಂಟು DC ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವು 4 ವೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ AC ಸಪ್ಲೈ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ AC to DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ AC to DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ DC ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂಡ್ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DC to DC ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ DC to DC ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, level 2 is the medium charging, level 3 or DC fast is the rapid charging. AC uses are level 1 and level 2 uses the onboard charger, where fast charging alli it bypasses the onboard charger, so infrastructure is critical for EV adoption. Why is DC charging is faster than AC charging? Anybody? Why is DC charging is faster than AC charging? Anybody tell the answer? Now you can use your mobile or any AI assistant to know this one. Why DC charging is faster than the AC charging? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂದ? ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎನಿಬಡಿ?
ಯಾರಾದ್ರು ಯಾಕೆ ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಹ 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 ಸರ್ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಟೈಮ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲೇ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಂ ಸರ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಎ ಸಿ ಟು ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಆಗಿ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಇದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀರಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Here it is shown. The main reason for DC charging faster is that it supplies direct current directly to the battery, bypassing the vehicle's onboard charger. This is the first reason. AC charging requires conversion inside the vehicle ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ when electric vehicle charged to the AC power, electricity from the grid is AC. The EV's onboard charger converts AC into DC. The battery is charged with the converted DC power. That's why it takes much time to charge the battery in level 1 and level 2, where they are using, the vehicles are using onboard charger. The onboard charger is absent in the case of DC fast charging. Case study: Indian EV charging infrastructure and also level 1, level 2, level 3 stations in Karnataka or India. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3. ಲೆವೆಲ್ 1 ಇನ್ನೇನು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎರಡೆರಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆನ? ಮಮತಾ ನಿಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ, ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ? ನಾವು ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದು. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಸ್ತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈವೇದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಚೇತನ ಹೋಟ್ಲ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಇರೋದನ್ನ? ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
2 wheeler ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. 4 wheeler ತಗೊಂಡ್ರೆ then we need to have some charging station. We need to know some charging station where they are located. So this is all about EV charging technologies. It covers types of EV chargers, level 1, level 2 and level 3, and their comparison and the working of each and construction of each stations. That is the level 1, level 2 and level 3 charging chargers. In the next class, we are going to discuss wireless charging technology. That is a very important concept and also very interesting topic. That is wireless charging technologies for electric vehicle. Then charging station infrastructure design and the site selection for the charging stations. Those three concepts are covered in the next class. So, however, in the last, at the end of the each class, we are going to take the MCQs. So I will now you be ready to take the test. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes, sir. Take the test. Yes, sir. What is the primary purpose of an EV charger? Convert fuel into electricity, transfer electrical energy to the EV battery, increase battery weight, reduce tire wear. Second question, which charger type typically uses a standard household outlet? Level 1, level 2, DC fast and wireless. Third question, a typical level 1 charger power rating is 2 kilowatt, 22 kilowatt, 120 kilowatt, 350 kilowatt. Fourth question, which charger generally bypasses the onboard charger? Level 1, level 2, DC fast charger and portable charger. Fifth one, what is the typical power range of level 2 charging? 1 to 3 kilowatt, 3 to 22 kilowatt, 50 to 350 kilowatt. Fourth option, 500 to 1000 kilowatt. Sixth, which charging method is most suitable for highway corridors? Level 1, level 2, DC fast charging, solar charging. Seventh, SOC stands for state of charge, source of charge, system of charging, storage of current. Charging efficiency is defined as output energy divided by input energy divided by output energy, power into time, voltage by current. Ninth one, the unit of battery capacity is kilowatt, kilowatt hour, ampere, volts. Which formula is used for charging time? T is equal to P by E, T is equal to E by P, T is equal to V into I,
T is equal to I by V. T is equal to P by E, T is equal to E by P, T is equal to V into I, T is equal to I by V. Next question. A 75 kilowatt hour battery stores energy in kilowatt, kilowatt hour, kVA, hertz. 12th, which charger has the shortest charging time? Level 1, level 2, DC fast charger, all are equal. Increasing charger power generally increases charging time, decreases charging time, no effect, reduces state of charge or SOC. What is the main advantage of level 2 charging? Lower cost, moderate charging speed, higher power, no infrastructure. Fifth one, DC fast chargers typically operate in the range 1 to 3 kilowatt, 3 to 22 kilowatt, 50 to 350 kilowatt, zero point 0.5 to 1 kilowatt. Sixteenth, what is the typical charging efficiency assumed in many calculations? 20%, 50%, 92%, 1000%. 17th, which parameter directly affects charging time? Battery capacity, charge power, charging efficiency, all of these. Which parameter directly affects charging time? Battery capacity, charger power, charging efficiency, all of these. Energy required to charge a battery depends on SOC change, battery capacity, both A and B, last one neither. Energy required to charge a battery depends on SOC change, battery capacity, both A and B, neither. Which charging option is commonly used for overnight home charging? Level 1, DC fast, megawatt charging, battery swapping. Which charging option is commonly used for overnight home charging? Level 1, DC fast charging, megawatt charging, battery swapping. The last one, the direct charging time formula includes battery capacity, SOC change, efficiency, charger power, or only voltage, or only current, or only state of charge, or SOC. Over. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. First one, what is the primary purpose of EV charger? Transfer electrical energy Transfer to electrical input. energy to the EV battery. B.
Which charger type typically uses a standard household outlet? Level 1. Level 1. A. Typically level 1 charger power rating is 2 2 kilowatt. kilowatt. A. Which charger generally bypasses onboard charger? DC fast charger. DC fast DC fast charger. charging. What is the typical power range of level 2 charging? 3 3 to to Option 52 B. kilowatt. Which charging method is most suitable for highway corridors? Option C, DC. DC fast charging. DC fast. SOC stands for A, first option. Charging efficiency is defined as output divided by input energy. Input B. energy. The unit of battery capacity is kilowatt hour. Water. Option B. Which formula is used for charging time? ಯಾವ formula? E by P, sir. Correct. Option B. B, that is Option T is B. equal to E by P. A 75 kilowatt battery stores energy in option B, sir. B, kilowatt hour, because itself is shown given. Which charger has the shortest charging time? Option C, C. DC fast charger. Increase in charger power generally increases charging time, decreases charging time, no effect, reduces SOC, Decreases. decreases charging time. What is the main advantage of level 2 charging? It is a moderate charging speed or lower cost, we can consider. It is a lower cost. DC fast chargers typically operate in the range 50 to 350 kilowatt. What is the typical charging efficiency assumed in many calculations? ಎಷ್ಟಿದೆ 16th ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ತಗೊಂಡಿರ ಆನ್ಸರ್ 16th ಕ್ವಶನ್ಗೆ? 92%. 92%. Good. Which parameter directly affects the charging time? A, B, C or D? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 17th? $92. ಅದಲ್ಲ 2%. 17th. Which parameter directly affects charging time? Battery capacity, charge power, charging efficiency, all of this. All of this. All of this is the answer. Energy required to charge the battery depends on SOC change, battery capacity, both A and B or neither. Both A and B is the answer. 19th. Which charging option is commonly used for overnight home charging? Is a level 1. The direct charging time formula includes battery capacity, SOC change, efficiency, charger power, or only voltage, or only current, or only SOC. It is option A. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. 17, sir. 17 20ಗೆ ಯಾರ್ದು? Mamta, sir. ಮಮತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19, sir. 19 ಯಾರ್ದು? ಸ್ನೇಹದ. Rashmi. ರಶ್ಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18, sir. Salman. ಸಲ್ಮಾನ್. 18. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18, sir. ಸ್ನೇಹ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ ಇಲ್ವಾ? ಪವನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ? ಏನಪ್ಪ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪವನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಇದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 ಮಾಡಲಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಯಾಕೆ?
ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆನಾ ಹೀಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು? ಹಾ ಎಸ್ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ 80% ಇರಲಿ. ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಟೂಲ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ ಓಕೆನೋ, ಪೈಥಾನ್ ಓಕೆನೋ? ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್, either ಪೈಥಾನ್ or maybe ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ or some any other tool. If you are familiar, you can use any of the tool, any one tool preferably. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ 2-3 ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನೀವು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ? 50 ಸರ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 50 ಸರ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 50 ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100 ರೆಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 50ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಗ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಳೋದು? ಡೈಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬಿಬ್ರದ್ದು ತಗೊಳೋದು, ಒಂದೇ ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಶನಿವಾರ? ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಹಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಪಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ಶನಿವಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಶನಿವಾರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಕರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೇನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಿದೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾನು ಟೈಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ದಿನ ಒಂದೇ ದಿನ 8 ಜನದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಂದು ದಿನ, ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಡೈಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತಗೊಳೋದು. ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ, ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಒಂದಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೆ. ಆ ದಿನ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ ಸಲ್ಮಾ? ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪವನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆನಾ ಶನಿವಾರ? Okay, we'll discuss the same assignment when we distribute the assignment questions. We'll discuss once about those assignment questions and how to prepare those assignments, how to write and how to get the solution for those questions. We'll discuss once we receive the assignment questions. Okay, can we wind up the class now? Okay, sir. Thank you. Thank you.